ത്രിഭുവന സീമ കടന്ന് തിങ്ങി വിങ്ങും ത്രിപുടി മുടിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞിടുന്ന ദീപം. I am very sorry to state here is that the government fails to see the whole as a complex. The prejudiced sectarian agenda of the government will not be able to help with our campuses. It should not be like that. The poet said, "Kya kya kahe ahbab kya kare numayan kar gaye." Hum kya kahe ahbab kya kare numayan kar gaye. BA हुए नौकर हुए. പാർലമെന്റിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധേയരായ ജനപ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുസമദ് സമദാനി MP. നിരവധി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായ സമദാനി ഈ അനുഭവ സമ്പത്ത് പാർലമെന്റിലും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സമദാനിയുടെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള BJP MPമാർ പോലും ആശ്ചര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ഗുജറാത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ തുറക്കുന്ന ത്രിഭുവൻ സർവകലാശാലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കവേ സഹകരണ മേഖല തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച സമദാനി ഒടുവിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശ്ലോകം അവതരിപ്പിച്ചാണ് അറിവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാന നായകന്മാരിൽ പെടുന്ന ത്രിഭുവൻ ദാസ് പട്ടേലിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണെന്ന് സമദാനി പറഞ്ഞു. ത്രിഭുവന സീമ കടന്ന് തിങ്ങിവിങ്ങും ത്രിപുടി മുടിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞിടുന്ന ദീപം. ഈ ഗുരുവചനങ്ങളിൽ പറയും പോലെ വിജ്ഞാനവും സർവകലാശാലകളും സകല അതിർത്തികളെയും ഭേദിക്കുന്നതാകണം. അത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം. പക്ഷേ കേവലം തൊഴിൽ ദാനത്തിൽ മാത്രം പരിമിതമാവരുത്. കവി പറഞ്ഞതുപോലെ BA പാസ്സായി ജോലി കിട്ടി, പെൻഷനും ലഭിച്ചു, പിന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ബിരുദധാരികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാകരുത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെന്നും സമദാനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമദാനിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. Thank you, madam, for how can I speak, madam? How can I speak? My time is wasted. माननीय सदस्य आप बोलिए. आप बोलिए. You speak. Madam, I thank you for permitting me to take part in this, please, in this very important discussion on the Tribhuvan University bill. Madam, I understand that this university is named after one of the pioneers of our cooperative movement, Tribhuvan Das Patelji. Madam, his name has much relevance. When I understand about the name of this proposed university and the name of the bill, it brings to my mind the first part of a sloga of Srinarayana Guru. Srinarayana Guru had said, Tribhuvana Seema Kadannu Tingi Vingum, Tripudi Mudinju Telinjidunna Deepam. Narayana Guru meant and envisaged that knowledge should cross the limits of the Tribhuvan. Madam, I do remember the pioneering efforts of Dr. Varghese Kurian, with whom, madam, I was fortunate to have personal close relationship. It was he who turned the barren lands of Gujarat into flourishing lands of dairy production, and also the White Revolution. Dr. Varghese Kurian was responsible for the White Revolution, which led to the transformation of India's rural economy. Even Shyam Benegal's 1976 classical movie Mandan actually, madam, tells the story of this transformation. That is the essence of the cooperative movement. Madam, I take this opportunity to pay my tributes to Dr. Varghese Kurian, whose efforts are embodied in the Institute of Rural Management, Anand, IRMA, which is now poised to become a university. Madam, I am very sorry to state here is that the government fails to see the whole as a complex. The prejudiced sectarian agenda of the government will not be able to help with our campuses, will not be helpful for creating and erecting a healthy campus and a healthy university. The very basic problem
The basic issue is, madam, no doubt the autonomy of our educational institutions. One after the other, the government policies are becoming responsible for the destruction of the autonomous nature of our educational institutions. Even in this present bill, madam, there are many provisions, many clauses that affects the federalism, which is very important aspect of our constitution. As we all know, federal education comes under the state list. So there are these. I would like to seek a clarity. Much of my time was lost, madam, due to the hangama. Interruption. So please, madam. 1 minute. So, 1 minute. so, madam, this prejudiced sectarian agenda has to be kept aside. Cooperatives, madam, once it was envisioned and envisaged as an instrument of economic democracy. But these cooperatives have nowadays become mere vote banks, controlled by local elites, sidelining the very farmers and laborers. So very important aim must be, madam, the empowerment of the rural population. One of the noteworthy features of the present cooperatives is their non-inclusive character. So I request the government, what steps, I seek a clarification, what steps the government is going to introduce to ensure the pluralistic and the inclusive nature of the educational institutions and universities. Women, Dalits, and the local population, the tribal community, they continue to be underrepresented in leading roles. So the financial management is another problem. Madam, the governance actually has to be reformed. Nowadays, it is heavily there is little room for the student representation. The aim of a university should not be, madam, just a provision of jobs. I understand the university should provide jobs, but there must be higher aims in the changing scenario of the world. It should not be like that. The poet said, "Kya kya kahe ahbab kya kare numayan kar gaye." हम क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमायान कर गए. बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए. It should not be like that. There has to be other aims, great destinations of life. The significant aspect has to be, madam, this bill barely scratches the surface of the deeper crisis of afflicting the cooperative sector. So I request the government to bring changes and take urgent steps to ensure the autonomous nature of our universities and the inclusive and pluralistic nature of the system of education. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जॉर्ज जी.